Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مولا دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امین المؤمنین یا شاه مردان یا
نیست بسوزی گر هزاران بوس داری مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد من راشاد و گردان یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. In Pursuit of Angelic Power, the newest book from author and traditional Islamic scholar Sheikh Nurjan Mir Ahmadi. This book teaches the reader to develop healing energy through divine and angelic power. Understand the origins of energy through light and sound, and learn essential techniques of chanting, meditation, and breathing. This masterpiece, which features over 300 full-color images and diagrams, explained in an easily digestible manner. Order your copy today and enter into the oceans of angelic power. Available in-store and online through Amazon and Indigo Books. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا تليت يا ذو الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير ورسولنا الصلوات استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا رب ذي الجلال والكمال اسمك يا عظيم سبحان الله نعمة الإسلام والشرف الإيمان لا إيمان الحمد لله
شانه ولا إله غيره والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. يا مستقيم الأخبار يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحدين يا غياث المستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قبل أمري إن الله بصير بالعباد. إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ولمشاهدنا في طريقة النقشبندية العالية وسائر ساداتنا وسادتنا. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة محمد المصطفى رسول الله. لأشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام ولم يشرفنا في طريقة النقشبندية العالية وستنشأ النقشبندي محمد الإسلام بقال سلطان علي شيخان الحج باكستان الشيخ محمد ناصر الحقاني مولانا الشيخ الشام القرباني الشيخ عبد الله القرباني الشيخ محمد عارف مولانا شرف القرآن القرآني صاحب ناصر محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا صلى الله عليه وسلم سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سند أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن إمام الحسين سيدنا فاطمة وسائر صلاتنا وسبقنا الفاتحة. الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بمددكم من أزلكم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم. مد يا سيدي يا سلطان الأولياء مشيخ عبد الفايز الداغستاني، سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم حقاني، مشيخ الشام كمان الشيخ عدنان كمان الشيخ محمد عادل. مد يا منشأ نقشبندي يا فرد العالم فرد العرش يا شاه كل. بمددكم من نظركم في هذا المجلس. مدد يا منشأ نقشبندي دولنا لفتنا Shall we start with the Salawat books? Page 5. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وطول إليه ومر الليالي وطول الدوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحينا ولأمواتنا وللمعذبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جميعنا. لأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وإن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين ولنية الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام. ولكل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت ونور المجيد في طاعة الله وإلى حضرة النبي. بسم سورة الفاتحة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرافا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رمضانا في شيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله عسانا هذا بفضل الله. ويا أقدام ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله فرج
مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد أبو بكر الصديق مدد يا عمر الفاروق مدد عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله
Naqshbandi. ای دلبر رعنای من، از من چرا رنجیده ای؟ ای
امام علی سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان. دل را شاد ما را شاد کردن،
إن شاء الله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي بلغ الوسيلة، page 19. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي الفتى اليادي فتى العلم يا أهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم رمنوا وديار
تكون كذا وتسم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رفة يا جيرة العالمين وعيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم وقتنا الوسنى بحرمتهم وأنتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رفة يا جيرة العالمين وعيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Show some of the Hajj Shahid, some of the fours. Let's practice the order of the four. There's no batteries in that one? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हर दाम अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हर दाम उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान न हर दाम उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान न हर दाम उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान न हर दाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रहमत दामी पाक खुदाया बाग सुखा कर हरिया रहमत दामी पाक खुदाया बाग सुखा कर हरिया उठाया से उम्मीद मेरी दा कर दे मैं बेवरिया उठाया से उम्मीद मेरी दा कर दे मैं बेवरिया उठाया से उम्मीद मेरी दा कर दे मैं बेवरिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप मकानो खाली उसकी कोई मकान न खाली आप मकानो खाली उसकी कोई मकान न खाली हर वेले हर चीज मोहम्मद रखदा नित संभाली हर वेले हर चीज मोहम्मद रखदा नित संभाली हर वेले हर चीज मोहम्मद रखदा नित संभाली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फजल करे ते बख्शे जामन में बरगे मुंह काले फजल करे ते बख्शे जामन में बरगे
मालिक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामिल इश्क खुदाया बख्शी गैर बलो मुख मोड़ा कामिल इश्क खुदाया बख्शी गैर बलो मुख मोड़ा हिक्को जाना हिक्को तक्का हिक्को आँखा लोड़ा हिक्को जाना हिक्को तक्का हिक्को आँखा लोड़ा हिक्को जाना हिक्को तक्का हिक्को आँखा लोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बारी तौबा बन्नी मैं हाँ बेअतबारा कितनी बारी तौबा बन्नी मैं हाँ बेअतबारा फिर भी तेरे दर तौबा की थी बख्शी बख्शनहारा फिर तेरे दर तौबा की थी बख्शी बख्शनहारा फिर तेरे दर तौबा की थी बख्शी बख्शनहारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं पापी शर्मिंदा झूठा भरिया नाल गुनाहा मैं पापी शर्मिंदा झूठा भरिया नाल गुनाहा इक्को आस तुहाडे दर दी ना कोई और पनाहा इक्को आस तुहाडे दर दी ना कोई और पनाहा इक्को आस तुहाडे दर दी ना कोई और पनाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. Always asking to see ourselves at Roza Sharif, to see ourselves in Medina Munawwara at the holy thresholds of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All our tafakkur is based on that reality, that we see ourselves at the Roza Sharif, at that holy maqam of the station of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that he is watching us, and that everything that being recited as a gift for his holy soul, and that saying, "Oh my Lord, I don't have the tongue to recite like Haji Shahid, but accept this recitation on my behalf, give it as a gift to the soul of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." And then as if you see ourselves with all malaika, because inna Allahi wa malaikatuhu yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam. So the endless praying and praising upon that reality never stops. Every angel that comes into existence is going to be making durood sharif upon Sayyidina Muhammad. So we see ourselves at that threshold and asking, Ya Rabbi, just keep me at that presence, and that all these nasheeds and salawats and zikr are in that holy presence, and then through your soul, through your ear, let the sound begin to penetrate. Let the penetration of your ears, that I'm in that presence, and let my ears to just feel and hear the energy, and they begin to pull out your soul. Release it, relax yourself and have the best of manners. Could you imagine going to Roza Sharif in the presence of Prophet with bad manners, bad character? That's what keeps us to have good character. The people who make tafakkur all the time, they always see themselves in their presence. They would be ashamed to do bad things and then have to go back into that presence, and how do they answer for it? It keeps us to be clean, it keeps us to be conscious, it keeps us to have a taqwa and a fear of Allah
that I'm in that presence. Ya Sayyidi Ya Rasul Kareem, please forgive me, keep your nazar upon me, that don't let this blessing that Allah is sending to leave. If we deny it, we come against it, no problem. Allah says, no problem for you, we cut you like a fish, you will cut and you will wash away. This is a gift from Allah. Allah is not in need of anyone. Prophet is not in need of anyone, but we are in need of Allah, and we're in need of that gift. But every fish that comes in has a struggle and struggling and struggling. Be careful what you say with your mouth, from your lips to God's ears. They have that expression, watch what your mouth says, God's listening. Even more dangerous and more understanding is watch what your heart is saying. I mean, if you can't even control your mouth, that's a big problem, because whatever you're saying, Allah is listening. Whatever words are being said and whatever type of anger you're displaying, the angels are listening and saying, Ameen, 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 and difficulty come. This is not the time in this world to cut from rahmah. That's only shaitan biting at your hand and biting at your rope to throw you into a storm that you can't imagine. I would imagine that you watch a movie like the Book of Eli and see what people are going to be doing to each other, how they'll be coming and rampaging and pillaging from home to home. Why? Because at that time those shaitans, they just want to eat people. If you don't have Allah's ni'mah and protection blocking you and veiling you from Surah Yasin, that we put a barrier in front of them and behind them that they don't see you, because Allah's ni'mat to be dressing upon the servant. If Allah lift that ni'mat, everything sees you and everything will try to eat you and to destroy you. This is not the time to play with shaitan, this is the time in which to move towards Rahman. Build that love, empower that love, never attack that love. And the Ya Rabbi, let me hold tight to that like not a rope but like a cable, that you even tried to cut the cable it never cuts. That's the power of tafakkur. If the people don't make tafakkur, they don't know what they're doing and they're playing with shaitan all the time. And all the shaitan wants to do is, no problem, cut, cut, cut. And like those movies, like sci-fi movies where you're out on a ship, as soon as they cut your cord you go woo, all the way out into space to infinity. You're not hurting a shaykh and you're not cutting Prophet down, astaghfirullah, you're cutting yourself from Allah's ni'mat and Prophet's blessings. We pray that Allah give us more and more strength to hold tighter. So it means as soon as you're meditating and hearing these nasheeds and salawats, that we see ourselves like our fingers are locked on, are not leaving. That your nazar be upon me, your dress upon me, and then hear these praisings. They are from the kalam of awliya with extreme and sincere love. That let me just let that love to enter into my ears and begin to move the vibration of my soul until they can begin to pull the reality of the soul out, to feel in the ocean of energy and qudra. The soul begins to move into that ocean. And we said before, that becomes the explanation of a hal and a state in which the servant feels from their soul. But you have to release your ear, you have to give your ear to that understanding, and this is not through your mouths and your brain, but this is through your ear to hear the sound. See yourself in the presence of Prophet and allow the ear to begin to open and the energy enter into the soul. Pray inshaAllah Allah give us more and more strength and understanding. InshaAllah we do some more than that. Next, number 4. Allah, 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 Allah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله وأحسن منك لم تر قط عيني ما أجمل منك لم تلد النساء وأحسن منك لم تر قط عيني ما أجمل منك لم تلد النساء لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لا إله إلا الله محمد رفيع الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رفيع الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر ساداتنا وصديقنا الفاتحة. This earth does not understand the realities in which Allah put into the heart of His servants, that these awliyaullah, that their light is so powerful that wherever they walk, all the bad character of people will begin to come out. That they merely walk into an area and all the badness that's within somebody, like rats, like cockroaches, all the badness of the character begins to come out, and the person always feels themselves boiling. Because this is not the mulk, this is the world of malakut. But Allah for these last days gave such an immense light and power upon their souls that they merely walk into an area and begin to push away all negativity just by the light that within them.
So what's happening to you is something you have to understand. Because people don't understand why I argue, why I'm getting angry when I'm watching or when I'm communicating or when I'm interacting. It's because the cockroach inside of you, the Yazid inside of you, the rats inside of you, all that Allah wants to burn in His fires, He wants it out in dunya as a ni'mat and a rahmat. So you don't want to do it, fine, run. If you run, Allah is sending upon this earth difficulty, which I will clean them by the hands of people who have no rahmah. If that didn't clean the servant, this azab on earth, then the difficulty of the grave, where is there to run? Who wants to run to people who want to abuse them? And if that didn't clean you enough, the grave will come to clean. So then this understanding of Allah's ni'mat in the last days is so important, that whatever interaction you're having is a sign from Allah that within you is not what you thought. Within you is not that light that you think you are, but there are many demons coming out, many bad characteristics coming out. Why? As soon as you interact with that light, everything starts to boil. So we said before, there's an example that there's this dish in Middle Eastern food that they take the head of the goat and they boil it and they're going to eat it. This is soup kale pache. You have that in Urdu? They take the sheep head or the lamb head. City pie. City pie? Yeah, like it's pie. I don't think it's a pie, but it's scary pie. Scary pie, we don't touch that stuff, it scares the heck out of me. But you would take it and then what happened? You would boil it. And it may look just like a little cute thing for you, as soon as you boil it, all the garbage comes out of it. So anything you apply a heat to, you're going to purify, right? Someone says, this is gold, as soon as they heat it, it's half charcoal. So it's not gold. When Allah wants it to be 24 karat, He's going to heat it. Because only in the heat you'll find the imperfection. It may call itself, I'm 48 karat gold. Say, okay, let's heat you up a little bit. And you find out, you know, this guy's only 14 karat gold because the rest was all charcoal. All the impurities are making it feel and think it's something. So imtihan is why. And then in their presence people boil. It doesn't have to be physical presence, it can be through the internet, it can be through a talk, a video, anything that they're watching brings the nazar comes with energy, and then you have to sort of analyze yourself, what's happening? Why am I becoming angered? Why am I not liking this talk? Why do I have a comment? Why do I have all these things? It's exactly that. When Allah says, this haqq when it begins to move towards you, it's going to hit every falsehood within your being. And it's the falsehood that Allah wants you to take your account of. Do you see in your muhasabah, in your self-reckoning, you thought you were the greatest. As soon as this light faces you, every type of wickedness is coming out. So take your inventory to find out about yourself. Why is it that I can't listen? Why is it that I can't do this and that? Because of all these characteristics that Allah wants burned out. Let them interact with you, let them move closer to you, come closer to the zikr, come closer to the understanding. That light will begin to burn all impurities. We said before, when you come first you're like a wet log, you don't feel anything, it sounds like ecstasy. Because many people come and say, oh Shaykh, when I first came it was so amazing, I was feeling so many energy. Yeah, because you're wet. So when you put fire onto something wet, what happens? Nothing. It just dries it and dries it and dries it. But after you're a little bit seasoned and now you're dry, what happens when fire comes? It burns, because it's now meant to start to cook. This is then the tariqah is real. Just their presence, they don't have to give talks, they don't have nothing. They are just merely reflecting a light from Sayyidina Muhammad. That light is enough to flip all the switches of people, make them go crazy and angry. So that everything they can see within themselves,
Do you see your characteristics? Those are the ones Allah wants to be destroyed. Whether it's laziness, some people as soon as you start to deal with them they do the exact opposite and do nothing. They say they wanted to be of service, as soon as you deal with them they absolutely don't want to do any service because they now have to find out. See, it's one thing to talk your talk but then to walk it is completely different. Because as soon as he says, why don't you do this service, the nafs says, no way, we're not going to do it, and sit on it and just absolutely no. We said before, it's if the shaykh says, have some chocolate. You say, no, I don't want to have chocolate. And why did the shaykh tell me to eat chocolate? I said, because you love chocolate. Why as soon as he says have chocolate you don't want to have chocolate? So that he can teach you now your nafs is exactly inside here and your nafs is going to battle him. Your nafs has held you hostage all your life, and now in the presence of these servants of Allah no way does it want to give up and give up the kingdom. So their job comes like in Lord of the Rings, that you're not the king of this throne, the king of this heart is Allah, and this false king and false deity has to be thrown out. That's why there's a battle between the truth and falsehood. Many people don't endure that battle and they run from the tariqah. They'd rather have their shaitan sit upon their heart and give their illusions and false understanding of submission. But when Allah wants the servant to submit, the order of the shaykh is go in and keep going until you get that one off that servant's heart. And that's what the Lord of the Rings was showing when he entered in and he threw that shaitan who came had made the internal king of that person to be destroyed. And that's all shaitan wants, is your internal reality to be destroyed and shut off, that you don't reach what Allah wanted you to reach. Especially in the last days for the arrival of Sayyidina Mahdi salam. The game is on and they're preparing what they want to prepare, and Allah is the best of those who plan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen bi hurmati Muhammad al Mustafa wa basir Surat al Fatiha. You'll see wars all over this world, and now there are big wars entering in towards Pakistan and India. Allah protect us and watch, keep yourself good with Allah and His Rasul inshaAllah. Baniyat Khatm Khawjgan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بمددكم من نظركم سيدي يسوع من الشيخ الفايز الدستاني جماعة محمد نازم حقاني مع الشيخ الشام كباني الشيخ أدنان كباني الشيخ محمد عادل عبد خالق الخوش دواني مدد يا مولانا الشاه نقشبندي دعونا بفتح مبين جدا كثيرا سيدنا محمد المهدي عليه السلام مهدي يا شاه الكل يا فرد العالم وفرد العرش يا شاه الكل يا معشر نقشبند محمد ويسي البخاري بمددكم ونظركم في هذا المجلس إن شاء الله تعالى بنيات خاتم خواجگان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله 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 العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وفمد أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد. Rabbit al-Sharif, asking to see ourselves with Rabbit al-Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Madadakum wa nazarakum ya Rasul al-Kareem ya Habib al-Azim. Madad فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 انشراء الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية، خاصة روحي من طريق غوث خليك شان نقشبند محمد ويسى البخاري، سلطان أولي الشيخ عبد الفيض الدغستاني، الشيخ محمد ناز الحقاني، مولانا الشيخ الشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد آدم، عبد الخالق الخوش دواني، صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام، وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا علي السلام، مصطفى الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، الإمام حسن، الإمام حسين، سيدنا فاطمة الزهراء السلام، وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. ظلمنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد هادي
Salatullah, la ilaha illallah, Muhammadur Habibullah. Alayhi salatullah, la ilaha illallah, Muhammadur Khalilullah. Alayhi salatullah, la ilaha illallah, Muhammadur Safiyullah. Alayhi salatullah, la ilaha illallah, Muhammadur Safiyullah. Alayhi salatullah, la ilaha illallah, Muhammadur Shafiyullah. Alayhi salatullah, la ilaha illallah, Muhammadur Shafiyullah. Alayhi salatullahi wassalamu. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah, 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 Allah,
نصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله أكبر 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 الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دايم يا هو يا هو يا دايم يا هو يا هو يا دايم الله يا هو يا دايم الله يا هو يا دايم يا دايم يا دايم
الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صهيب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ربنا 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 الله يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته والأنبياء ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى سعادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وللتابعين بإحسان وأئمة المجتهدين المعدين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى عنهم زكية ونور الله تعالى حضرتهم مباركة والله تعالى من بركاتهم وفيوداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. شوفت يا رسول الله. شوفت turn the lights on. حسبي ربي جل الله قلبي طيب محمد رسول الله. So for Thursdays then, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. And always reminder for myself, أنا عبدك العجيز الضعيف والمسكين والظالم والجهل, and if not by the grace of Allah that we are still in existence.
For Thursday we have interactive Thursday in relationship to tafakkur, and the whole way is built on the strength of the tafakkur, the understanding of meditation, and this whole way is built on that. So on Thursdays we would dedicate to that understanding and to that type of teaching, inshaAllah. If there are anybody online, then the administrators will look and field through any possible questions. Any questions? And then that shortens our date today. بحرمة محمد المصطفى وبصير سورة الفاتحة. Inshallah, enjoy your dinner. Assalamu alaikum. The tickets are for our families. These are just a reminder to give. The annual Grand Milad, brought to you by Hubbi Rasool, is taking place on November 8th at 6 p.m. Come celebrate the biggest Mawlid on the West Coast and raise the flags of love for this most blessed occasion. Take part in Salawat, Naat and Qawwali recitations, and ziyarah of the holy hair of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Also, enjoy a delicious 3-course meal, all included in this free event. Tickets are available now on nurmuhammad.com/events. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you, through the Muhammadan Way app, an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. تو پادشه ولایتی جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین به دیار عشق تو ماندم کسی ندیده نایتی به غریب نظری بکن که
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe.